আসসালামু আলাইকুম, আমি জুনায়েদ রয়েছি আপনাদের সাথে। আজকে আমরা ডুয়েল রোল ফটো শুট প্লাস এডিটিং করব মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। ওয়েলকাম ব্যাক গাইস। ডুয়েল রোল ফটো ক্রিয়েট করার জন্য আপনার একটি ট্রাইপড প্রয়োজন হবে। প্রথমে আপনার মোবাইলটিকে ট্রাইপডে সেট করে নেবেন, তারপর ট্রাইপডটিকে স্টিল রেখে দুটি ফটো ক্যাপচার করবেন। দুটি ফটো যাতে একই ফ্রেমে থাকে এটা মাথায় রাখবেন। হাতে ফোন রেখে স্টিল ফটো ক্যাপচার করতে চাইলে এটা ভালো হবে না, তাই আমি রেকমেন্ড করব ট্রাইপড ইউজ করার জন্য। ফটোটি এডিট করার জন্য আমরা PicsArt অ্যান্ড লাইটরুম অ্যাপসটি ইউজ করব। প্রথমে PicsArt অ্যাপসটি ওপেন করুন এবং আমার দেখানো স্টেপগুলো ফলো করুন।
এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক করুন, কমেন্ট করে জানান পরবর্তীতে কি নিয়ে ভিডিও চান, আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটি অন করে দিন। অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবসময়ের মতো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সো চিল ব্রো।